I am Dr. Paneerselvam. My dear friends, many of my friends have asked, MFI good or bad? It's a very good question at the time of the hour. MFI is good for many. I don't call poverty stricken. People who wanted money, it is a good scheme because any time, in no minute, they can get a loan as much as they want to the limit of say about even lakh or 2 lakh or 3 lakh. But இவங்களுடைய கார்ப்பரேட் பார்க்கையில் they are also getting a very good margin because not only meeting out the funding cost but also their operational cost, then revolving cost, then again the margin to support their sustainability. From all the aspects, it is very good. But when you look at the origin, how it has really evolved to the microfinance, so you can start from the credit formation. For example, our burning problem, there are two problems. That one problem is unemployment, another problem is insufficient earnings, income. But இதை மீட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு கவர்மெண்ட்னால ஒன்றும் பண்ண முடியாதனால அந்த புவர் செக்மெண்ட்டோ ஆர் த பீப்புள் ஹூ ரைசிங் த வாய்ஸ், எனக்கு வருமானம் இல்லை, வேலை இல்லை அப்படின்னா வேலை கொடுக்க முடியவில்லை, உங்களுடைய என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பையும் இதையும் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அங்கமாக நாங்கள் எதை கொண்டு வர விரும்புகிறோம் அப்படின்னா உங்களுக்குள்ளேயே நீங்கள் செல்ஃப் மியூச்சுவலாக பண்ணிக்கிங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்தது தான் தட் இஸ் நோன் அஸ் த செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப். அங்கே அவர்களுக்கு ஒரு இன்டர் லெண்டிங் ஃபார் தேர் சப்போர்ட்டிங் த எம்ப்ளாய்மெண்ட்டையும் அந்த இன்கம் ஏர்னிங்க்கும் அவங்க கொண்டு வந்த டூல் இன்டர்னல் லெண்டிங். ஸோ அந்த இன்டர்னல் லெண்டிங் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபார்மேஷன் ஆகி உள்ள மேலே வரையில் த ட்ரஸ்ட் வேர் இந்த ஃபெடரேஷன் ட்ரஸ்ட் வேர் சப்போர்ட்டட் பை சம் ஃபாரின் டோனர்ஸ், ஃபாரின் ஏஜென்சிஸ். அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஃப்ரீ கொடுத்து ரிவால்விங் ஸ்டைலில் த பீப்புள் கேன் சப்போர்ட் வித் சீட் மணி டு க்ரோ தேர் இன்கம், டு ரைஸ் அப் தேர் லெவல் ஆஃப் லிவிங். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் த ஃபாரின் டோனர் ஆர் த இன்ஸ்டிடியூஷன் சப்போர்ட்டட் திஸ் மூமெண்ட் இன் த பிகினிங். But later, the same movement has been upgraded and is connected, attached with the banking institutions like nationalized banks. So nationalized bank they have found that there is a lot of potential because they contribute savings. Similarly, they can get a maximum amount of loan. That money can be easily given as a credit as a small ticket. The bankers are little motivated along with the government agencies to support this venture and support this program so that the banker gets more kind of attraction as well as more benefit out of it. Why? Because it is done through NGO and your recovery part will be rest assured, and the amount you lent is also, I think, a minimum. So there will be a good chance for the amount to be recovered on time. So considering all this operational cost, everything, it looks to be a little easier to operate. But later, this was also giving attraction for the business magnates. The business magnates thought that, instead of NGO, why don't we go for a Section 8 company or private limited company to attract the people? அவர்களுக்கு கொடுப்பதற்கு கடனை நம்ம வெளியில் வாங்கி நம்மளுடைய ஓன் ஃபண்டாக இருக்கலாம் அல்லது பேங்கர் ஃபண்டாக இருக்கலாம் அடமான வைத்தோ உங்களுக்கு பண்ணலாம் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. தென் தெர் வாஸ் அ நீட் ஃபார் எ ரெகுலேட்டட் பாடி. ஸோ ரெகுலேட்டட் பாடி ஃபைனான்ஸை பொறுத்த மட்டும் இட் குட் பி ஒன்லி த ஆர்பிஐ. ஸோ ஆர்பிஐ கமிட்டி போட்டு டிசைட் பண்ணி வந்ததுனால அவங்களுடைய ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் அப்படி இப்படியும் 1 வட்டி, இப்போ 1.5 வட்டி, 2 வட்டிங்கிறது ஒரு வழியாக ஒரு 26% கொடுத்து அதுக்கு டிஃபைன் பண்ணிட்டாங்க. என்ன மாதிரி வாட் இஸ் சிஸ்டம் டு பி ஃபாலோடு. எஸ்ஹெச்சில் இருக்கிற சிஸ்டம் வேறு, இங்கே உள்ள சிஸ்டம் வேறு. இதற்கு ஃபாலோயர் அதை எங்கே நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அதுக்கு ஒரு லேர்னிங் சென்டர், இட் இஸ் லைக் பங்களாதேஷ் ஆர் த கிராமியன் பேங்க், இந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுத்த உடனே இந்த பீப்புள் ஹவ் ஸ்டார்டட் ரெப்ளிகேட்டிங். பட் இதில் 2 பேருக்குமே அட்ராக்ஷன் ஆகிடுச்சு. பிகாஸ் இந்த புவர் எஸ்ஹெச்சில் கிடைக்கிறத விட அதிகமான அமௌண்ட்டு ஒன்று, ரெண்டாவது டோர் எனி டைம் அண்ட் நோ மினிட் அண்ட் சிம்பிள் ப்ராசஸ். இது அந்த குரூப்புக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது. இட் இஸ் நாட் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் கிரெடிட், ஐ மீன் சேவிங் யூ ஹவ் ஆல்ரெடி அக்யூமுலேட்டட், but without having any kind of security or saving, you can easily raise any amount of loan and repayment, it is on obligation, but getting a loan becomes so easy.
ஸோ இப்போ தான் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, தென் த ரிசர்வ் பேங்க் has been termed as a non-banking financial company அப்படின்னு கொண்டு வந்தாங்க. நான்-பேங்கிங் ஃபைனான்ஷியல் கம்பெனி இருக்கக்கூடிய லெவல் இருந்துச்சுன்னா தென் it will be governed, monitored by this RBI by conducting due diligence. அப்போ it will ensure them to attract equity and foreign fund and they have brought a lot of investors. ஸோ அப்போ அக்கோமடேட் ஆன உடனே வெரி குட் ப்ராஃபிட், வெரி குட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அப்போ வந்து அதற்கு வந்து ஒரு ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணாங்க, த இன்ஸ்டிடியூஷன், த மைக்ரோஃபைனான்ஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஷுட் கெட் அ ரேட்டிங். அந்த ரேட்டிங்கில் அவங்க கவர்னன்ஸ் நல்லா இருக்கணும், ஃபைனான்ஷியல் பேராமீட்டர் நல்லா இருக்கணும், சிஸ்டம் ப்ரொசீஜர் கரெக்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்தாங்க. ஆஃப் லேட் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங், தேர் இஸ் பைஃபர்கேட்டட் இன்டு டூ. தட் இஸ் மைக்ரோ ஃபைனான்ஸ் பிகம் மைக்ரோ ஃபைனான்ஸ் என்பிஎஃப்சி அண்ட் நான் மைக்ரோ ஃபைனான்ஸ் என்பிஎஃப்சி. ஸோ அதுலேயும் வந்து ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கேன் பி வேரிடு. இஃப் இட் இஸ் அ நான் மைக்ரோ ஃபைனான்ஸ் NBFC அப்படின்னா அந்த சார்ஜ் இஸ் பிட்வீன் யுவர் லெண்டர் அண்ட் பாரோயர். NBFC மைக்ரோ ஃபைனான்ஸ் இருந்தால் தட் போர்டு ஹேஸ் டு டிசைட். அண்ட் இனிஷியலி தெர் வாஸ் அ சிஸ்டம் தட் இஸ் 60,000 or 1,20,000 பிட்வீன் ரூரல் அண்ட் அர்பன் லிமிட் இருந்தால்தான் அந்த லிமிட் உள்ள 2 பேர்கிட்ட வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்து இப்போ என்ன கொண்டு வந்தாங்க லாஸ்ட்டாக, ஒரு ஃபேமிலியில் வந்து பெர் மந்த்துக்கு 12,500 கொடுக்கக்கூடிய அளவில் அவங்க இருந்தால் அப்படின்னா என்ன, அவங்களுடைய எக்ஸ்பென்சஸ் டு த ஃபேமிலி, எக்ஸ்பென்ஸ் டு த அதர் ஆப்ளிகேஷன்ஸ் போக, when a family has about 12,500 rupees capability to repay the money based on your survey, then she is eligible for any loan amount according to the size or the policy defined by the respective microfinance institutions. So now 12,500 rupees per month multiplied by 12 months or 2 years or something like that, it is easily reaching about, you can claim about 3 lakhs. And what about your the high mark to secure for the security அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கல. See, if I borrow money from one lender, I have a default or delinquency. I can very well borrow money from other person to complete this arrear so that I will be the fresh client to the next person. So now corporate will be very happy. So, because their dues are all settled down. So this is how the whole mechanism presently going on. Now to control this microfinance growth, the system introduced is, previously it was about a few lakhs and then it became a crore. Now unless you have about 5 crore in some region and 10 crore for some region to get your license for running NBFC MFI. அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன எடுத்து அப்படின்னா, ஒரு பீப்புளுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உள்ள NGO, பீப்புளுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உள்ள ஒரு ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி இன் அ பர்டிகுலர் ஏரியா சொசைட்டி, இவங்களெல்லாம் வந்து நடத்த முடியாத அளவிற்கு தடையாக்கப்பட்டிருக்கிறது. அப்போ ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடிய ஆள் யார், கார்பரேட்டாக அவங்க தான். பட் கார்பரேட் ஹி அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் த ரியாலிட்டி இன் த ஃபீல்ட், ஹீ டசன்ட் நோ த ரியாலிட்டி. ஸோ இங்கே தான் குரூக்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளம். நான் வந்து ஒரு பெரிய மில்லியனர், எனக்கு வந்து MFI நடத்தக்கூடிய அளவிற்கு ஃபண்டிங்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது, பட் ஐ டோன்ட் நோ வாட் இஸ் த ப்ரிவைலிங் சிச்சுவேஷன் இன் த கிரவுண்ட் ரியாலிட்டி. அந்த கிரவுண்ட் ரியாலிட்டி எக்யூப் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணிட்டாங்க இப்போ. See, now I am a microfinance operator with a worth of say about 1,000-2,000 crore. So now I don't want to go to field. So what I do is I choose the operators, keep them engaged, whether it is a trust or a NBFC, not like NBFC, maybe like a Section 8 company or a private limited company. What I do is I treat them as a BC model, business correspondent model. So I am again charging 26%. So I give the leverage, the profit margin of say about 10% to the operators. So now this is the latest development that the very big corporate, unwilling to be spending their time in the field, choose the operators, maybe like a small, a tiny. For those people, they are paying about 10% margin and allowing to collect 26% from the borrower. This has been doing the job by the corporate. Now again we come back to the question whether good or bad. It is good as long as you get more and more funds. It is good as long as corporate wants to enhance the profit. It is good to lend more and more money for those who wanted to operate business.
If not for business, it is unproductive loan, which will also be a devil or evil. But at the same time, no other go, because when the people has a capacity of repaying the money through some other sources, either from the family member or other member or the individual himself, I think we cannot escape. But where it is a bad means, the bad thing is, without calculating the impact or consequence, the people who got money, I don't call them it is about, poverty seekers. The people who get money, who wanted it, become the regular borrower and put them in the indebtedness. So that is a bad. So now, audience, you have to decide what extent it is the best or the worst, based on your individual exercise and the collective research work. Thanks for listening.